anayeleta neno kwa ajili yetu. You can do better than that. Appreciate the word of the Lord as it comes. Hallelujah. Hallelujah. Tunaweza kuketi na Bwana atatubariki. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. So, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimesimama kwa madhabahu haya, Yesu akiwa ndani yangu. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema yake. Praise the Lord. Karibuni sana katika ibada ya lunch hour. Nimefurahia kukuona. Hallelujah. Tunaweza tutumie. It's okay. It's okay. It's okay. Amen. Hallelujah. So, unaweza kunisalimia jirani yako. Namwambia kwamba God loves you so much. Praise the Lord. Imagine hakuna kitu ambayo wewe inafaa ufanye ni kukubali Yesu peke yake. Because the cost of your living on this earth, Jesus has paid it for you. Is it Jesus or God the Father? It is God the Father has paid it for you, but through his only begotten Son. Ndio wewe ile maisha ambaye ungetamani kuyaishi ukayaishi. That is how we can define the love of God. Hivyo ndivyo tunaweza kusema upendo wa Mungu ulivyo. Na wakati ambapo tumetambua vile ambavyo Mungu alivyo, the good thing we can do is only to love him. Amen. Tupende Bwana na tuweze kumkaribia na tuweze kumwambia kwamba Mungu, it is a desire of my heart kuweza kutembea pamoja na wewe, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Nataka tuangalie neno la Bwana katika 2 Corinthians chapter 1 and verses 20. That's hapo ndio nitaanza ujumbe ambao nataka tuongee kidogo siku ya leo. I am still on the God of restoration. Praise the Lord. God of restoration. God of restoration. Tumezungumza mambo mengi na tukafanya anointing service moja, na hatujamaliza kufanya, tutaendelea kufanya. Lakini ile kitu ambayo ningeweza nikueleze uweze kuelewa ni kwamba ahadi ya Mungu ama urejesho haikuji kwa sababu umejua kitu. Inakujaga kwa sababu you have made up your mind to act on what you have known. Kwa hivyo, highlighting a scripture in your Bible is not enough. Amen. Praise the Lord. Speaking a scripture is not enough. It is taking it and making it part of your life. In other words, ukiangalia vile ambavyo huaga tunafundishwa maandiko na ile ambayo huaga ina uwezo wa kukaa ndani yetu, sometimes it is zero and sometimes very little. Isn't it? Do you know why it happens like that? Unajua ni kwa nini huaga inafanyika namna hiyo? Ni kwa sababu nguvu ya kushinda kwako katika dunia hii iko kwa ile kitu ambayo umebeba ndani yako. Are we together? Na kwa hivyo ningeweza niwaeleze ya kwamba kwa sababu nimewafundisha, God will restore relationships. God will restore opportunities. God will restore blessings. The short-changed blessings. God will restore. But you must know how to stand before the Lord and claim it.
Hii ni kitu ambayo nitarudia kila wakati nikikuja hapa, because hazikuji kwa sababu ya kutaja peke yake, inakuja kwa sababu ya kudai. Unajua kudai ni kufanya nini? Ni kuenda mbele za Bwana unamwambia na imeandikwa namna hii. Na ukiweza kusema hata ni wapi unamwambia. That is how Christianity is, and that is the victory of a Christian. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hayo mambo yote ambayo nimekuwa nikiyafundisha, it is my expectation that you are taking notes, not only notes, lakini unaenda mbele za Bwana kumwambia hivyo ndivyo inasemwa juu yako. Hivyo ndivyo maandiko inasema kukuhusu you as a person. Number 2, before I read the word, every prophetic word ambayo inakuja katika nyumba ya Bwana, take it as personal. Ni wewe unazungumziwa na ni wewe unaongelelewa. Wakati umesikia hapa Bwana akisema ya kwamba Roho wa Bwana anasema namna hii, please usiseme tu ni kawaida Roho wa Bwana kuongea. Usiseme ni kawaida Mungu kuongea katikati ya watu. Kuna wakati utakuja kutafuta hiyo sauti ikose. A time comes, wakati ambapo that voice ambao unatamani usikie vile Bwana anasema haipo. Wakati unaweza kuisikia, when you can hear it, please take notes. Andika katika notebook yako, this Sunday, this service, this is what the Lord said about me. When you own it, that is when you can claim it. You'll never claim anything in your life if you have not owned it. If it is not yours, it is not part of you, you'll never claim it. Bwana asifiwe sana. And the good thing with our God, wakati ambapo anaongea hasemagi ya kwamba hii ni amene sandelito, haongeagi hivyo. Anasemaga ya kwamba nimekuja nitawainua. Unasema ya kwamba oh God, umekuja na umesema ya kwamba utainiinua. Let me read the word of God for you. It is very sweet wakati umeelewa how the nature or how God looks like, how God operates, and how God functions. If there is anything you can enjoy, a fellowship you can enjoy, it is the fellowship between you and your God. Hallelujah. Nilikuwa nimesema tuwekewe scripture. Inasema namna hii. Verses 20. 2 Corinthians chapter 1 or verses 20. Inasema namna hii. For no matter how many promises God has made. For no matter how many promises God has, they are all for all the promises of God in him are, and in him to the glory of through Bwana Yesu asifiwe. There is a big thing about that verse. Na hata sioni kama kuna kitu kingine nitaongea. I will just speak about that one scripture. Because this one can carry the rest of your life. Abia jirani ya kwamba this one is helpful. And it will carry you in Jesus' name. It is my prayer that God will reveal to you the mystery of this word today. The grace to have it manifest in your life. May God release it in the name of Jesus. Oh, sini kitu mzuri namna hii anasema ya kwamba for all the promises of God in him are yes. For all. Not some. Not part. All of them. They are yes in him. Kwa hivyo, number 1, yeye mwenyewe amezikubalisha ziweze kufanya kazi kumpitia. Are we together? Ndio anasema in him, ndani yake ziko haki. Are we together? Alafu anasema namna gani? Anasema namna gani? And in him. Amen. Na ndani yake ikuwe. Kwa hivyo vile ambavyo tunaishi katika hii dunia, what we should know is that there are promises of God. Kuna ahadi za Bwana. Na ahadi za Mungu zikiwa ndani yake zimekubalika. Na ni za haki na ni za kweli. Are we together? Kwa hivyo kuna wakati ambapo itahitajika ujue ahadi ya Mungu ndio uiclaim. Sometimes
that ahadi ya Mungu is a prophetic word that came to you. Sometimes it is a word ambayo umeisoma na ukasikia ya kwamba this word is life in me. Ili neno liko na uhai ndani yangu. Na wakati ambapo unasikia namna hiyo, this word, it is already putting something godly in you. And now, what do you do wakati ambapo unasikia namna hiyo? You take the promise of God, you take it to him, and you tell him, this promise is amongst all that are yes in you, and that are amen in you. Hallelujah. And then anasema namna gani? To the glory of God through. Kwa hivyo ahadi ya Mungu huwaga inauganisha God and hey, praise the Lord. The connection between me and my Father at heaven is a promise. Praise the Lord. And this promise, for it to give glory or to make the name of the Lord glorified, it will be fulfilled through me. Kwa hivyo, if this ahadi haijakuwa fulfilled, there is no way God is going to be glorified. Hallelujah. Situfanye uamuzi ndani ya mioyo yetu that in this Christianity, in this life of faith, our God is going to be glorified. By doing what? Taking his promises, making them real in this life. Let me tell you something. Kuna watu ambao hauwezi ukahubiria. Kuna mtu ambaye hauwezi. There is someone you cannot preach to. So ni vizuri niwaambie kweli. Kuna wakati nilijaribu kuhubiria babangu mdogo. So mnajua tunakuwa na baba wadogo. So I preached to my uncle, brother to my father. Mdogo nikamuhubiria. Nimadhikagireria samo nishi. Wananipigia simu kunieleza vile nilikuwa nasema. Sasa siku moja nikimhubiria kaniambia, sasa wewe unaniambia nikuje kwa Mungu wako. What is the benefit ya kuja kwa huyo Mungu unaniambia? Mimi niko na shamba, unaona niko na gari, niko na nyumba, wewe uko na nini? Amekupatia nini? Unajua nilinyamaza. I kept quiet. Na nikatoka kwake na nikasema ya kwamba nilitoka kama Elijah, nikasema ya kwamba hapa nitarudi wakati itajulikana ya kwamba Jehova ndiye Mungu. Hallelujah. Na nikaenda mpaka kwa mlima nikaambia Mungu ya kwamba kama unaweza kudharauliwa namna hii kwa sababu mtu ako na shamba, ako na gari na ako na nyumba na mimi sina kitu, ninataka Bwana ufanye mambo ambayo yanaweza kusababisha upokee utukufu kunipitia mimi. Yeah. That is a prayer I prayed for 3 days. Napiga magoti namna hii. There is nothing else I'm telling God. Be glorified through me. Amen. Na tukaendelea namna hiyo. Na nikaambia Mungu ya kwamba wale watu wanakudharau kwa sababu hakuna kitu ambacho wameona kwangu, naweza kuambia kwamba umelete katika dunia hii. Naweza kuambia kwamba utajiri wote uko na wewe, wakati nina kitu naweza onyesha. Naweza kuonyesha ya kwamba afya iko na wewe, nikiwa na kitu naweza kuonyesha. Na nikaambia Mungu maneno mingi. Na washa nikuambie. Sikurudi huko. Mpaka wakati ambapo nilikuwa Mungu amenibariki kidogo. Ndio nilirudi. Na nilirudi na gari ya haya. Ya mwenyewe. Because I could drive. Nilipeleka mpaka hapo. Akatoka akaliangalia akasema ya kwamba, "Hey, mmekuja kututembelea." Nikamwambia, "Ndio, tumekuja." Sasa hiyo niko na wife na niko na mtoto. Na tuko na gari ya haya. Nilikuwa haya 2500. Nikaweka mafuta. Nikaenda. Sasa sitaki kusema si yetu. Lakini kuna uwezo ambao niko naye wa kuhaya na kwenda naye na nirudi. Praise the Lord.
Hiyo ndio wakati aliniuliza, na bado umeokoka? Nikamwambia kabisa, hata saa hii kwanza nafikiria vile nitaanza kuhubiri nikuwe pastor. Na hata hiyo mawazo haikukua. Tukaongea. Nikamwambia, unajua next time when I'll be coming here, nitakuja na kitu kingine nimetoa kwa Jehova. Ukione na macho namna hii. Amen. I'll come with something else. Lakini hiyo wakati kuna mtu ambaye alinibariki na pesa. Nikamtumia 10,000. Akaniuliza kama ni mistake nimefanya ama nilikuwa natumia my father ikaenda kwake. Nikamwambia, no, I just wanted to bless you. Nilikuwa tu nataka nikubariki. Kaangalia akaona na kijana ametajirika. Na si pesa niko naye, but I want my God to be glorified. Praise the Lord. That is how we intimidate the devil. That is how we intimidate the devil. Hallelujah. Nikamwambia hiyo sasa wewe ukule ukunywe supu, ukae vizuri. Nitakuja nikununulie nyama. Na nikajua nitakaa miaka gapi? Kwa sababu plani ilikuwa ya miaka gapi? Mungu amenielevate to another level. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata sikuenda, nilimuita kwetu. Na akakuja wakiwa wamekaa hapo na Fafa, tunaongea. Fafa anatoa sifa. Anasema ya kwamba na watu wakienda Nairobi wanaweza kuwa wazuri. Tukaongea. Na nikawaambia kwamba sasa si mumeona yule Mungu ambaye tunatumikia? Si mnaweza toka Catholic? Akaniambia hiyo Catholic tunaweza toka. Na alitoka Catholic. Tukamleta kwa Mungu. Kwa sababu alianza kuona Mungu ametukuzwa kupitia mtu. But it took a man's understanding that there is the promises of God ambazo anaweza kuleta kwa mtu, naye Mungu akaweze kupokea utukufu. Wacha nikueleze. Wacha nikuulize namna hii. The food ambayo Mungu anakula ni sifa na utukufu. Si ni kweli? Kwa hivyo katika maisha yako, when God is not glorified, ni kumaanisha ya kwamba kuna njaa mbinguni. There is hunger in heaven. Because lile neno ambalo amelileta linapitiaga kwetu. Alafu likirudi, halirudi likiwa neno lenye lilikuwa limekuja. Huaga linarudi likiwa utukufu. Kwa hivyo tumewekwa hapa tuweze kumpatia Mungu nini? Utukufu. Utukufu ni nini? Ni ahadi ya Mungu that is already fulfilled. And the ahadi za Mungu, they are there to be fulfilled by me and you. Kwa hivyo, if you are not a fulfiller of his promises, I am telling you for sure, utakaa hapa kuangalia watu wengine wakiendelea, na wewe hakuna kitu inafanyika kwako. Be a fulfiller of God's word. Be a manifester of the glory of God on earth. Be determined to see the realities of the kingdom of heaven on earth. Si kukaa tu na testimony, nimeokoka naenda mbinguni kwa imani, Mungu amekuwa mwema. Let even your people wajue ya kwamba you can be used by God. They can see the God you testify about. They can see the God you testify, you speak of. Literally they can tell, this is God. Huyu ni Mungu. This is God. By his stripes I was healed. Sasa ile ugonjwa nilikuwa naye haipo tena, imeisha. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Siwende kwa maandiko. When I started teaching this, niliwaambia kwamba wakati nilierefuka, tusalimiane kwa aga. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wakati nilierefuka kwa mambo ya Mungu, I don't read the Bible to preach. I don't look for scriptures. Nikuje niwaambie the Bible says. I go to the Bible to see what the Bible speaks about me. When the Bible speaks about me, I convert this into a conversation between me and God, because it is his word. So when I take his word, I allow the word to speak to me, and I speak to it, we come into a conversation. And that is how
my spirit was revived. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tubadilishe the way we approach the things of God. We make them real on this earth. Tukisema ya kwamba God can heal, let us show he can. From that healing, there is glory that goes back to him. Akisema ya kwamba mimi nimekubariki and the work of your hearts are blessed, let us see it. And the glory goes back to him. When he says his word, he expects from that word glory. Are we together? But between the manifestation of that word, kuna kuanga na mawibi, kuna kuanga na mambo mengine ambayo inahitajika kila mtu wa Mungu ayajue. Are we together? Hebrews chapter 11, and verses 33. The Bible inasema hivi. Let us have it on our screen. Oh my God. Praise the Lord. That is a very simple message, isn't it? It's a very simple message. But this is what you should carry in your life. And this is what you should know. The Bible says, hawa wote wakafa katika imani. Nimesema 33. 11:3. It is well. It is well. It is the Lord. Thank God. We thank God. Inasema, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions. Anaongea kuhusu nini? Before the promises, kuna kingdoms. Kuna vita ambao mtu anapigananga kwa sababu ya ahadi ambayo imewekwa kwa sababu yako. Na vita ya kwanza ambayo huaga unaipigana ni ya kujua ahadi. Are we together? Baada ya kupokea ahadi, kuna other powers ambazo zinakujaga kukunyang'anya ile ahadi. I think I will need time to explain this one to you. Amen. Praise the Lord. Who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, and what they obtained, ile kitu walipokea ni promises. Baada ya kusubdue ama kushinda nini? Falme. Wakasimama katika haki. Bible inasema ya kwamba what they obtained, ile kitu walikipokea ni kitu kinaitwa promises. Are we together? Then wakati ambapo walipokea hiyo promises, Bible inasema they stopped the mouth of lions. Kwa hivyo unaona mbele ya ahadi ya Bwana kuna vita za falme, vita za mamlaka. Kuna mambo yanashindana na hiyo jambo ambalo Mungu anataka kuleta kwako. Lile ambalo linataka Mungu apokee utukufu liko na vita. Kwa sababu the will ya Shetani ni Mungu asipokee utukufu. Ni kukuonyesha kama ile wokovu ambao uko naye haina faida. Na kuonyesha Mungu ya kwamba wewe hauna faida kwake, maana yake haumpatii utukufu. In other words, faida ya Mungu kwetu hapa duniani ni kumpatia utukufu. Amen. Praise the Lord. Kabla ya promises, you have to subdue things. Kuna vitu itabidi ushinde. Na hapa ndio nawaambiaga ya kwamba lazima utafute ni nini inashindana na wewe. Kwanza you subdue it. Uishinde. Ikuwe chini yako. Ndio ukaweze kusimama katika haki. You obtain a promise. Amen. Bwana apewe sifa. Situsimame tushukuru Bwana. Oh my God. Hallelujah. We thank you. We give you praise. All the promises of God are yes in him, and the amen in him. They become real through us
naye Mungu akaweze kupokea utukufu. Inulia Bwana mikono yako. Ninasikia neema ya Bwana iko pamoja nasi, na nguvu za Bwana ziko pamoja nasi. Oh, kuna light ya Mungu ambayo ninaona ikiwa imemulika mahali hapa. Open your heart and you pray. You raise your voice to the Lord. You raise your voice to the Lord. Uinue sauti yako. Uinue sauti yako. Uweze kumpatia Bwana utukufu kwa kinywa chako. Kumwambia Bwana ya kwamba siku hii ya leo ninajua ya kwamba kile ambacho inafaa nikipokea katika dunia hii, Mungu wetu wa rehema, nitakipokea. I will receive it. And I will receive it in the name of Jesus Christ. Haijalishi the opposition. Father God, today I will subdue them in the name of the Lord Jesus. Oh, shakapa karuza dayanda. Kuna vile ambavyo Mungu huanga anarejesha ahadi zake kwetu. Mambo ambayo alikuwa anayazungumza kwako, anaanza kuyaleta tena. Mambo ambayo alikuwa anazungumza kwa mawazo yako, kwa moyo wako, anaanza kuyaleta tena. And this is what gives God the glory. Wakati ambapo his promises zimekuwa zimerejeshwa tena. This is the time when we should live the promises. Ndio wakati ambapo inafaa tuishi yale ambayo Bwana amesema, yale ambayo Bwana amezungumza katika jina la Yesu Kristo. Just open your heart and pray. Na uambie Bwana ya kwamba naomba urejeshe ahadi zako kwa maisha yangu. Baraka ambazo umeniahidi katika neno lako. Unasema ya kwamba kwa kubariki utabariki. To multiply you multiply. And Lord, you give me the strength to possess the gate of my enemies. And this day in the name of the Lord Jesus. Katika New Testament ukasema ya kwamba mimi nimeuganishwa na ile baraka ya Abrahamu, kwa sababu nimezaliwa katika laini yake kupitia Yesu Kristo. Na kwa hivyo Bwana, ninajua ya kwamba there is a promise of blessing. There is a promise of peace. There is a promise to subdue my enemies. There is a promise to be blessed. There is a promise of healing. There is a promise of joy. And this day in the name of the Lord Jesus. Oh, shakapa katoko zadabala. Roba baba baba balagando roba zada. In the mighty name of the Lord. Just speak to the Lord. Na uinue moyo wako uweze kumtazama Bwana. Uinue moyo wako umwangalie Mungu. Uinue moyo wako umtazame Bwana aliye na nguvu, aliye na uwezo. These promises from Genesis to Revelation. Oh, shakaria bolazanto roda kanto zodaganda. Oh, shakuna zonta berekenso torubina zidai. Katika jina la Yesu Kristo, they belong to us now. They belong to us today. Just claim one of them, you know. Ile ambayo unaijua inazungumza juu yako. Raise your voice. Speak it now. In the mighty name of the Lord. The Bible says that, Lord, you have given me power to tread upon serpent and scorpion. A promise of victory to subdue my enemies. Lord, you have spoken it. And this day in the name of Jesus, ninajua ya kwamba Bwana, oh, I am taking my territory. I am taking my territory. I am taking my territory. Chochote ambacho kimekuwa kikinishinda, sasa Bwana, I stand on your promises today. Ninasimama katika neno lako siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Inulia tu Bwana mikono yako juu na mwambie yakoba Bwana, it is my time to give you glory. It is my time for you to be glorified. For you to be glorified. For you to be glorified. For you to be glorified through my life, in my life,
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea neema sasa. Shakata pakaroloza. Ripakazanda ganda bagandoroza. Ribazata rab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 a. Ni mambo mengi Bwana amezungumza kuhusu maisha yako. Tagazo da baganda. Ni mambo mengi Bwana amesema kukuhusu. This is a day. This is a day that we are possessing the promises of God, that we are going to live His promises in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Just open your heart. Open your heart. Ita Bwana. Oh God. Osho hinya wagai. Nguvu za Bwana ni nyingi. Claim it. Claim the glory to get back to God through that business, through that family, through that life. Oh, through that gift, through that ministry. In the name of Jesus. Funga macho yako. Pokea neema kwa jina la Yesu. Receive the grace of God. Shaka pa ba 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 ba. Shata pa pa ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Shaka ba 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 riga. Yende ba 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 ba. Naona Bwana ameachilia upako. I can see the grace of God. The grace of God. Neema itakusaidia when you claim the promises of God. It shall be fulfilled. And the glory, and the glory, and the glory will get back to Him. You are a vessel that will glorify the name of the Lord. That will glorify the name of the Lord. You are a vessel that will make the name of the Lord to be exalted. Haijalishi umesoma kiasi gani, haijalishi ni nini unafanya, but every kingdom, every authority ambayo imekuwa ikizuilia, imekuwa ikipigana na ahadi za Bwana kutimia kwako siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, 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 must be subdued. Lazima ziende chini ya nyayo zetu katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni falme gani, haijalishi ni magonjwa, ni setbacks za aina gani, haijalishi ni voices gani. What I know, the power of God is above any other power. The authority of God is above any other kingdom. Tabakazoto parala. Na kwa hivyo sasa kwa jina la Yesu, I declare the authority of Christ Jesus. The authority of Christ Jesus. Authority of Christ Jesus over your life, over your being. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wadugu, nguvu za Bwana ziko hapa. Wadada, nguvu za Bwana ziko hapa. Shakato pako za dabaragando roba shadaya. Rikuzilia handozina ritazina ritosh. Retoko pasata katoko za darababa. Nijiobe kabisa katika roho. Just pray and you pray in the spirit. Concentrate in the spirit. Let your heart be open, because this is an afternoon of encounter with the power of God, with the power of heaven, the power of Jesus. Nguvu za Yesu ziko hapa, ambazo hufunja miamba, hufunja minyororo, huharibu ngome ambazo zimezuilia upate ahadi za Bwana, zimezuilia upatane na ahadi za Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inua tu mikono yako juu for 1 minute time.
Oh God. Oh Shagando Roba. Zontarimina Zinarita. Hosento Kura Rozana Rabagana. Peperusha tu hiyo mikono yako na uambie Bwana ya kwamba nimepigana vita nyingi niweze kupokea ahadi zako, lakini siku ya leo, Father, I surrender to you. Let the anointing, let the power of the Lord Jesus come down and now and fight my battles in the name of Jesus. Hey. Oh. Wingu la Bwana liko juu yetu. Nguvu za Mungu ziko juu yetu. Achilia tu moyo wako. Achilia tu moyo wako. Na usikie unainua jina la Bwana. Sikia unamtukuza Bwana. Sikia unamwambia Bwana Yakoba sasa chukua ushukani. Eni. Oh God. Na mafuta mabishi sasa uyapokee kwa jina la Yesu. This one will strengthen you. This one will give you power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea. Pokea nguvu za Bwana. Pokea mamlaka ya Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Pokea katika jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Ashes priest sokatokopoloza darakuta. Kuna watu ninaona Yakoba wameshukiwa na uwepo wa Mungu kwa njia kubwa. Kwa njia kubwa. Kwa njia isiyo ya kawaida. Kwa njia kubwa. Kwa njia kubwa. Inua tu mikono yako juu. Kama wewe sio Asha, funga macho yako. Receive the power of God. Receive the grace of God. You must win that battle in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Receive it. Receive it. Ndio hiyo. Pokea katika jina la Yesu. Eni tobazagado. Ndio hiyo. Funguka sasa kwa jina la Bwana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it. Shakabababababababa. Eni usiyohinya wagai. Ndio hizo nguvu za Bwana. 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 Ndio hizo nguvu za Mungu. Kunywa hizo nguvu. Kunywa hizo nguvu. Kunywa hizo nguvu. Kunywa hizo nguvu. Pokea katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah! Receive the grace. Hey. Roba baba. Reba baba. Shaka baba. Raba baba. Reba baba riga. Zende baba. Roba baba rida. Santara la. Reba baba rida. Zetereleleleba. Sata baba. Ma baba. Reba baba. Chochote kimepigana na wewe sasa, ndio hiyo Bwana anapigana nacho kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Minyororo ikatike sasa. Oh, takuza dabashita gando barazeketaya. Kuna mtu ambaye ninaona amefunikwa na giza. Oh, hallelujah. Umekuwa umefunikwa na giza. Umekuwa umefunikiwa na giza. Na sasa hivi kuna nguvu za Bwana. Na hiyo giza inaondoka. Hiyo giza inaondoka. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of the Lord. Shakata baba barekato zodoroba. Reba baba 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 baba. Reba baba 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 baba. Reba baba zekete reba baba baba. Reba baba baba baba. Hey, fire! 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 Ndio hiyo moto ya Bwana. Ndio hiyo moto ya Bwana, pokea. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus.